Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Иди, Киртан, я буду им помогать. Сиди у меня. Я сейчас подойду. Hare Hare. Матаджи, Матаджи, можете отойти, Матаджи, можете отойти. Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Here, here. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna. Dango, bitte. Dango. Da. Hare Ram. Hare Ram. Hare Ram. Hare Krishna. Hare Ram. Ah. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Primary launches. When the people. I saw him already.
Как мама придет? Кришна, Кришна, Харе Харе. I want to show him off. Харе. Это 5 минут, это все. Нет, так нахуй man Hare Krishna, I wait for. Come on. You just feel the one. I'm just sticking you doing. Put it inside, situation, or on the spot. You're gonna hang with that now, otherwise. Это забираешь? Я думал, все halten. И вот это тяни потихоньку. Не, тяни. Vor 2 Jahren oder 4 Jahren. Ja, davon bitte. Ja, ja, nice. Die Worte können nicht so weit werden. Absolut, dein Ziel, Abhängig Zeit. Finally, machen wir dann nachher im Tempel oder was? Hier. Dann geht das alles weg, aber die Leute sind alle da, die kommen nicht. Я da im Tempel machen. Ich glaube nicht hier. Okay, gerne. Hare Krishna, Hare. Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama. Okay, let's It's like a dog. No, Dylan. Hare Rama. Okay. Speaking. Yeah, he's here. It is. Hare Krishna. He's just. Can you speak? Hare Krishna. Yeah, we have to apologize. We had so many unexpected guests that we had to take care of them first, because today is actually the first day of school, and all the children, they're changing school, and they are, so it was, it's Monday, so it's difficult for everybody. Everybody came late, and we had to give them prasadam so they can go home. So now we are now with the devotees here at the river, Yamuna River.
Two brothers here. Yeah. Сегодня очень много было неожиданных гостей, и поэтому нам пришлось задержаться. Ай, сейчас, давайте. Yeah, I'm coming back. Потому что сегодня понедельник и первый день школы. Ага. Okay, Prabhu, you can start the lecture. Okay. So we'll start with a short singing by my wife. Hare Krishna, Janmastami Mahotsav ki jai, Radha Madan Mohan ki jai. So we are at the Yamuna River watching Sri Krishna and Srimati Radharani in their beautiful, graceful form. And this song has 3 lines in it. The first line is all about the beauty, the bluish complexion of Krishna and how he's wearing a peacock feather and he's sitting on the swing and swinging. And how we're taking shelter. Yes. Okay, that's the first line. Translation. Мы находимся на берегу Ямуны, и там Радха и Кришна, они собираются качаться тоже, и Кришна украшен павлиным пером, и... Okay. And the second line is the meditation of Krishna lifting Govardhan hill and how merciful he is, giving shelter to the devotees, who is the son of Nanda Maharaj. And I take shelter of that Govardhan Dhari Krishna. Мы должны понимать, что Кришна, он очень милостив, он является тем, кто поднял Govardhan Hill, и сын Нанды и Яшоды. Ocean of milk and ocean of butter, and he still comes to Goloka to steal butter, to steal the yogurt. Очень много масла и йогурта, и он... You say fast, он- fast. И он украдет очень много йогурта и масла. Venkataramana Nivaro, Seshachalavasa Nivaro. Venkataramana Nivaro, Seshachalavasa Nivaro. Kamanaya Karunalo, Shamalavarna Nivaro. Kamanaya Karunalo. Shamalavarna Nibaro, Komalanga Shri Purandara Vittalane, Komalanga Shri Purandara Vittalane, Swami Rayane Baro, Venkataramana Nibaro, Sheshachala Masani Baro. Mutu Mukhada Maguve, Ninage Muttu Koduve Baro. ನಿರ್ದಯವೇಕೋ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೋ ಬಾರೋ ವೆಂಕಟರಮಣನೆ ಬಾರೋ ಶೇಷಾಚಲವಾಸನೆ ಬಾರೋ ಮಂದರಗಿರಿಯ ಎತ್ತಿದಾನಂದ ಮೂರುತಿಯೇ ಬಾರೋ ನಂದನ ಕಂದ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ ನಂದನ ಕಂದ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ ಇಂದಿರೆ ಅರಸನೆ ಬಾರೋ ವೆಂಕಟರಮಣನೆ ಬಾರೋ ಶೇಷಾಚಲವಾಸನೆ ಬಾರೋ ಶೇಷಾಚಲವಾಸನೆ ಬಾರೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಿ ಜೈ. So, where is it? So thank you, Sri Radha Govinda Dasi for this song from South India.
So we continue the discussion about the pastimes of Lord Krishna's appearance. Мы благодарим Шри Рада Говинду Даси, она из Южной Индии, и сейчас мы продолжаем говорить о лилах Кришны. So, we discussed about the demons that took power before Lord Krishna's appearance. Мы говорили о демонах, которые очень могущественные были до того, как Кришна явился. Now, Kamsa was one of these, and here we see the marriage of Vasudeva and Devaki. Камса является одним из них, и он был на свадьбе Васудевы и Деваки. So he was being kind, he was driving the chariot, Он был очень милостив, и он вез их на колеснице. but at one point a voice from the sky said, Kamsa, why you drive the chariot? И в один момент воздался голос из неба, в котором говорил: Камса, почему ты ведешь эту колесницу? You don't know that the eighth child of Devaki will kill you. Ты не знаешь, что 8-й ребенок Деваки убьет тебя? So then immediately he grabbed her and wanted to kill her. И тут же он схватил ее и захотел убить. So Vasudeva was obviously very, very afraid, and he tried to stop him. Васудева, он сильно испугался и попытался остановить его. First, he spoke philosophy. Sorry, first, сначала он начал говорить философию. He said, anyway, whoever is born has to die, so don't worry too much. Он начал говорить о его рождении, о смерти и о жизни. Of course, Kamsa was not very convinced. So then Vasudeva told him, look, I will bring all the children when they're born and do whatever you want with them. И Камса не сильно послушал его, и тут же Васудева сказал, что смотри, я буду приносить тебе каждого ребенка, который будет рождаться. So Vasudeva brought the first child, and Kamsa said, no, don't worry, this is not the child I'm worried about. И Васудева принес ему первого ребенка, но Камса ответил ему, что нет, это не тот ребенок, о котором я волнуюсь. But then Narada Muni came, and to fulfill the prophecy, he started telling him, look, the Devas are coming, you never know, you cannot just believe that it's 8, each one could be dangerous. И тут появился Нарада Деви и начал говорить Камсе, что смотри, полубоги, они рождаются, и ты никогда не можешь знать, который из них тебя убьет. So then you see here this picture, Narada Muni leaves, and immediately Kamsa consults his ministers. И тут мы видим на картинке, как Нарада Муни уходит, и Камса тут же призвал всех своих министров. And he decided to persecute and to kill all the children. И они решили убить этих всех детей. So finally, what happened also is that Kamsa, under protection of his father-in-law, Jarasandha, began oppressing the members of the Yadu dynasty. You can translate this, please. What translate this text? Or Камса тут же тоже захотел, призвал Джарасангу на свою помощь, потому что у него была очень могущественная династия.
Comes under the protection of his father-in-law Джарасандха. Камса находится под защитой его любящего отца Джарасандхи, который он является не отцом, а является тестем Камсы Джарасандха. Он oppressing, вот что это значит? Он начал притеснять, он начал притеснять. А ты поближе держи. Я просто его выключаю периодически. Он начал притеснять этих яду, семью яду. Поэтому члены династии Яду покинули свои дома и приняли прибежище в городе Куру, Панчалы, Кикаи, Шалвы и Видарбхи. Только некоторые из них остались возле Камсы и были ему как друзья. Okay, so then the second chapter of the 10th canto explain how Kamsa killed the 6 sons of Devaki. Четвертый текст второй главы 10 песни объясняет, как Камса убил 6-го сына Деваки. 6 сыновей. Then Vishnu told Durga Devi Yogamaya, he gave a special mission. И Вишну попросил Дурга Деви Йога-майю об особой милости. He said that I will come, Ananta Shesha, in the form of Balaram, I will come and you need to transfer this form from the womb of Devaki to the womb of Rohini. Он сказал, что он попросил ее милости и сказал, что я явлюсь в этом мире в особой форме с Ананта Шеши и надо трансформировать вот эту солнечный, в общем, вот эту ночь, которой он явится. So the 7th pregnancy of Devaki was actually Lord Balaram. И седьмой беременностью Деваки был Господь Баларама. And at the 7th month, he was transferred to the womb of Rohini. И на 7-м месяце он был перемещен в лоно Рахини. People thought what she just lost the child, that was a miscarriage. Это было очень мистическим образом. Now, these are many meanings. Of course, we don't have much time, but just to give you an overview, these 7 pregnancies have a lot of meanings. Мы немножко поговорим о седьмом беременности, в общем, да, о том, что произошло. So, the first 6 pregnancy of Devaki, symbolically, they represent the anarthas, the unwanted desires that we have. Вот седьмой ребенок, этот 7-й плод Деваки, он как бы отождествлял вот эти все анархии. Lust, anger, greed. Похоть, гнев и жадность. Then madness, envy, Безумие, злость, illusion,
зависть, иллюзия. So before Krishna appears in our heart, we need to remove these contaminations. И поэтому Кришна, он как бы проявляется в нашем сердце, чтобы удалить все эти... перед тем, как проявиться, он удаляет все эти анархи. So, and then after Krishna appears, the Guru must come. Balaram represents the original Guru. После того, как Кришна проявляется, должен прийти гуру. И Баларама это олицетворяет гуру. Now, Devaki's fear of Kamsa represents the fear that we should have for material life. И Деваки боялась, потому что Камса, он как бы отождествляет с собой вот эту злость материального мира. And that's purifying. И это очищает. So, anyway, when Devaki was pregnant, you could see that the Devatas came with the sages and they were all offering respectful obeisances because Krishna was inside her. И мы можем видеть, что когда Деваки была беременна, все полубоги, они спускались, чтобы получить ее благословение, потому что она была как беременной Кришной. Да. And she was completely effulgent. И она была полностью... из нее исходило сияние. Yeah, you can see in this picture how the Devatas come, Lord Shiva, Lord Brahma, Indra Dev, and how the womb of Devaki is like glowing. Да, и мы можем видеть здесь, как вот эти Господь Шива, Господь Брахма и другие полубоги, Господь Индра, они пришли выразить свое почтение, и лон Деваки, где находится Кришна, тоже сияет. So finally, at midnight, Krishna appeared. И вот в полночь Кришна проявил себя. The Bhagavatam says he appeared as a special child, Bala, with all the ornaments and the symptoms of Lord Vishnu. Бала проявился особым образом, имея все знаки Вишну. So, some artists, they represent as a child, some artists represent as an adult. Одни из них рисуют Кришну как проявление ребенка, как одни рисуют как ребенка, другие как взрослые. So you could see different artists have different idea. On your left, you could see that this prison room is very, very simple. On the right, it looks like a major, very opulent prison cell. И мы видим, как вот эти идеи художников на одном с левой стороны как бы рисуют очень простую комнату, с другой стороны очень такую, как бы с полным богатством он проявился. And of course, Krishna in the form of Narayana tells how Vasudeva and Devaki had performed many austerities for lifetimes to have him as a child. И естественно, что Кришна как это дает как бы эти указания, как правильно? Нет, нужно было совершать епитимии, чтобы он проявил. стал ребенком. Да. Еще что-то там. Окей. Okay. So you can see different artistic expressions. Мы видим несколько разных экспозиций. It's thousands of years that artists are depicting this scene.
И мы как бы видим, как артисты просят милости у него. Now, this is, in one sense, the most important time in history. I'm sorry, Prabhu. So Can this you is the, repeat? Can you repeat the last sentence? Repeat the last sentence. okay, this is the most important time in history, and so the different artists represented it in different ways. Это самый важный момент в истории, как артисты, они показывают вот это по-разному, вот этот момент. So this is when God, the Supreme Personality of Godhead, enters human history. Это очень важно для людской истории. And this is the most important because this is the greatest chance for humans to reach liberation. Это очень важный момент, потому что это большой шанс для людей получить освобождение. All other events of history, it's just like a dream. This king, that king, this battle, this war, but actually it's all like a big dream. Все другие такие моменты в нашей жизни это только как мечты или сны, которые описывают тех царей или других царей. Это похоже на сны всего лишь. But this is different. This is God who comes to show, this is me, you need to love me. Но это совсем по-другому. Это сам Господь, Он пришел, чтобы показать себя, чтобы была возможность, проявил любовь. And these are my divine Lilas, my divine plays, and see how attractive they are. Это самая божественная лила, которая проявляет себя. So as soon as then after Krishna spoke to the parents, he took the form of it like a normal child, without all the forearms, without all the decorations. Так или иначе, Кришна, он пришел, чтобы поговорить с своими родителями, принял форму обычного ребенка. В общем, он пришел как обычный ребенок. So then, by the mercy of Yoga Maya, all the guards fell asleep and the doors and the chains got opened. И по милости Йога Майи все охранники, они заснули, все цепи открылись, и двери тоже. So Devaki stayed in Mathura and Vasudeva took the child away so that Kamsa could not kill him. Деваки осталась в Мадхуре, а Васудева, он взял ребенка и унес его. And he wanted to take him to Gokula. И он хотел отнести его в Гакулу. So this is an ancient picture. You can see different times are depicted in the same picture. One when Krishna appears, and then when Vasudeva takes him away. И на вот этой картинке вы можете увидеть как бы разные моменты в этой истории, где Кришна сначала проявился, а потом как Васудева уносит его прочь. Same here, three different things. Krishna appearing, Vasudeva walking away, and then Vasudeva going to the Yamuna. И также на этой картинке Кришна проявляется, потом Васудева уносит его, и как он приходит на берег Ямуны. And he needs to cross the Yamuna to go to Gokula. Пересечь Ямуну для того, чтобы прийти в Гакулу. And it was very, see, these are the details of this moment. It was very difficult because it started raining. Это было очень сложно, потому что начал идти дождь. But somehow Ananta Shesha protected both of them. Но каким-то образом Ананта Шеша, он защитил их от этого. So finally, he got to Gokula, and
this is very important. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur discusses that Krishna appears simultaneously as the son of Devaki and as the son of Yashoda, along with the spiritual energy Yoga Maya. И это очень... и наконец-то он добрался в Гакулу. И Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур описывает этот момент, как Кришна проявился, ну, как-то, с одной стороны, как сын Деваки, с другой стороны, как сын Яшоды. In other words, Vasudev Krishna appeared in Mathura, and the original Vraja Krishna appeared with a twin sister Yoga Maya. И так выходит, что с одной стороны Кришна как Васудева явился в Мадхуре, и с другой стороны как изначальный Господь Кришна, брат Йога Майи, явился в Гокуле. So Vasudev Krishna merged into Vraja Krishna. И потом Кришна, он Васудева Кришна, он слился с оригинальным Кришной. And then Vasudeva took this little girl, Yashoda was sleeping, Vasudeva took the little girl and took her away. Когда Яшода спала, и Васудева забрал вот эту девочку, Йога-майю, и унес ее прочь. So this is what Srila Prabhupada explains. Это то, что объясняет Шрила Прабхупада здесь. Вишваната Чакраварти Тхакура desires to prove his evidence for many. Доказательством Вишванат Чакраварти Тхакур желание... Хочет доказать просто на основании... хочет доказать на основании шастры, что Кришна родился как сын Яшоды до того... Забьешься в Йога Майя? Да, до того, как родилась Йога Майя. До того, как... Может быть, да. До того, как явилась Йога Майя, и поэтому это описывается как... Она описывается как младшая сестра Господа Кришны. Okay, so this is the moment. Now, when Vasudeva came back, then this little baby started crying, so the guards woke up, they called Kamsa. И когда Васудева вернулся, этот маленький ребенок начал плакать, и он разбудил Камсу. And then Kamsa came and wanted to kill, because this was the 8th child. So Kamsa wanted to kill this little girl. И Камса пришел и захотел убить вот этого ребенка, потому что это был 8-й ребенок Деваки. Devaki pleaded, no, please, I'll have this daughter marry your son, but don't kill her. Деваки начала молиться, что, пожалуйста, не убивай эту маленькую девочку. Я отдала тебе всех своих сыновей. But Kamsa said no. So he took the baby and tried to smash this little girl to the wall. Но Камса, он все равно, он взял эту девочку и захотел просто, разбить ее о стену. But this girl manifested herself as Durga Devi. Но эта девочка, она проявила себя как Дурга Деви. And so Kamsa was very, very surprised that, oh, Vasudeva and Devaki, Durga Devi became your child, so you must be very, very pious. И Камса, он очень удивился, потому что она была... Родилась как их дочь, значит, были очень благочестивы.
родилась как их дочь, и поэтому вы очень благочестивы. And he became even apologetic. I'm sorry, all this killing, but anyway, it's all karma. Он начал извиняться, ну, перед ними, как бы, но потом сказал, ну, так или иначе, это все карма. So, this is the famous painting where Durga says, no, Durga tells, look, Krishna is already born somewhere else. It's useless what you're trying to do. Она говорит ему, что Кришна уже явился, и, ну, как бы, ты уже ничего не сможешь сделать. Okay, so back to Vraj, Yashoda Devi finally woke up and he saw that Krishna was there in the bed with her. Так, возвращаемся во Врадж. Яшода Мата, она проснулась и увидела рядом лежащего Кришну. And of course, this was a great joy for all Vrindavan. И, конечно, это было очень большим, как бы, наслаждением для всего Вриндавана. So next day, Nanda Baba, Nanda Maharaj made a huge festival. И на следующий день Баба Нанда Махарадж он сделал большой фестиваль. Of course, this is tomorrow. Это, естественно, на следующий день. And for us, it's also a big festival because it's the appearance of the founder Acharya, His Divine Grace, Srila Prabhupada. Мы будем также праздновать, как бы, уход Шрилы Прабхупады, да? Почему? Явление. Также, ну, мы завтра будем праздновать, ну, у нас большой день, мы будем праздновать явление нашего Ачарьи Шрилы Прабхупады. So, this was a little later. Again, ceremonies for Krishna. Это немножко позже мы видим церемонию купания Кришны. And these are the gopis. You can see Krishna a little in the middle. All the gopis are giving gifts and showing their love. These are the elderly gopis showing maternal love for Krishna. И мы видим тут на этой картине, как гопи, и в центре Кришна, который получает подарки от старших гопи. And after some time, the priest of the Yadus came, Garga Muni, and made the horoscope and explained, look, these children are not common children. Здесь мы видим, как Гарга Муни пришел, чтобы, ну, провести церемонию для Кришны. Я сказать, что это необычный. И составить гороскоп, да, и объяснить, что кто такой Кришна. So he explained that this child appears in every age with different forms, with different colors. И он объяснял, что этот ребенок, он проявлялся во множество веков в разных цветах кожи. So one difference between Devaki and Vasudeva and Nanda Maharaj and Yashoda is that Devaki and Vasudeva knew that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, while Yashoda and Nanda always the feeling of being mother and father was supreme. Разница между Яшодой и Нанда Махараджей и Васудевой и Деваки в том, что Васудева и Деваки, они знали, что Кришна — это верховная личность Бога, а Яшода и Нанда Махарадж, они просто чувствовали такую божественную любовь, отцовскую такую Кришну. Although Krishna did so many fantastic activities, sometimes the parents just thought, oh, maybe he's a great demigod. Кришна, он постоянно, ну, проявлял свои вот такие деяния во Врадже, и Яшода и Нанда Махарадж не думали, ой, какая-то волшебная личность. Может быть, да, он полубог или... Sorry, Yashoda Devi was always praying Narayana, please protect Krishna. И Яшода Мата, она постоянно молилась Нараяне, пожалуйста, защити Кришну. So we should always remember that Krishna's birth is divine. It does not appear due to the force of karma.
Мы должны всегда помнить, что Кришна, рождение Кришны это божественно, и это не просто как-то результат кармы. His body is transcendental, is Satchitananda, is beyond the three gunas. Его тело, оно трансцендентно, оно не состоит из трех гун, оно как Сачит и Ананда. So for instance, in this picture, you see Yashoda Devi looking in the mouth of Krishna, because Balaram said that he had eaten some earth. И на этой картине мы можем видеть, как Яшода Мата, она смотрит в рот Кришне, потому что Баларама сказал, что он кушал землю. And then Yashoda Devi saw the whole universe, all the galaxies, and even saw herself and Krishna inside Krishna's mouth. И Яшода Мата, она увидела всю Вселенную, даже несколько Вселенных. И также она увидела во рту Кришны также себя, которая смотрит. So let's always remember that Krishna is the source of all avatars. Давайте вспомним, что Кришна также является источником всех аватар. Krishna stu Bhagavan Swayam. The Bhagavatam says, В Бхагаватам говорится, что Кришна ту Бхагаван Сваян. and so let's take this opportunity to realign ourselves to Krishna consciousness. И давайте как бы воспользуемся этой возможностью реализовать это знание в сознании Кришны. So it's a bit late. Here is already 24 minutes past midnight. So I kept it a little short. В этом время у них в Индии уже как бы за полночь. Он немножко сократил лекцию. You also have many other programs before midnight. У них также было очень много программ до полуночи. So let's remember that Krishna appearance and disappearance are like the appearance of the sun in the sky. И давайте просто вспомним, что Кришна это проявление, Его явление и уход, появление солнца. его явление и уход это как появление солнца. Now, we may see the sun in the morning and then in the night we don't see it, but the sun is always in the sky. Мы видим солнце с утра, но потом оно заходит, и мы его не видим, и потом появляется... Но оно есть. но оно есть на небе. So Krishna is always appearing somewhere in the universe, and then when he disappears there, appears in another universe. Кришна, он всегда проявляется в каких-то других вселенных в этот момент. And so we are very fortunate that although many of us did not grow up knowing Krishna, by the mercy of Srila Prabhupada and his servants, now we have these books and we can absorb our minds in these books. Мы не слишком удачливы. Нам не повезло родиться в сознании Кришны, но благодаря книгам Шрилы Прабхупады мы можем... Нам не удалось, нам не выпала такая возможность родиться в сознании Кришны, но благодаря книгам Шрилы Прабхупады мы получаем это сознание Кришны. Okay, so I can stop here, or unless there is one or two questions you want to ask, otherwise we can stop here. Я тут остановлюсь. Возможно, у кого-то из вас есть 2 вопроса или 3. И если нет, то я просто остановлюсь. Можно вопрос по Yes, первой we have a лекции? question. Первой лекции. We have a question about first lecture. Давайте. Про Ядавов хотели спросить, а принимали ли они участие в битве на Курукшетре, и если нет, где они были, потому что они остались живы после битвы. About the battle of the Kurukshetra, he asked the Yadavas, they take they participate from of this battle or no, and if no,
where they are on that moment? Some of the Yadus, yes, they were there, of course. Некоторые из Яду были там, конечно. In fact, the whole army of Krishna, the Narayana Sena, was participating. Которые были на стороне армии Кришны. In fact, there was this famous pastime. Arjuna and Duryodhana had to choose either Krishna as an advisor or the army of Krishna. And Arjuna chose Krishna and Duryodhana chose the army. Мы знаем эту знаменитую историю, когда Дурьодхана и Арджуна, они пришли к Кришне, чтобы просить у него либо Кришну, который будет вести, помогать в войне, либо его армию. И Дурьодхана, он выбрал армию, а армию Кришны, а Арджуна, он выбрал... But not all the Yadus participated in Kurukshetra. Please repeat. Not all the Yadus participated. Не все из Яду принимали участие в войне. For instance, Balaram did not want to fight. Например, Баларама, он не хотел сражаться. So basically, whoever participated, almost everybody who fought was dead. Ну, практически все были там, да? Правильно? Как-то так выразился непонятно. Практически все So- сражались. And we see that when Krishna came back to Dwaraka after the battle, I mean, Dwaraka was full of people. И после битвы Кришна вернулся в Двараку, и там было много людей. So no, not all participated. Но таким образом мы знаем, что не все принимали участие. Второй-то вопрос, где они были, чем они занимались. And second part of the question, where they are in this moment, what they do, if you know. Thank you. I assume, I don't know the exact answer, but I assume they were in Dwaraka. Ну, в общем, он не знает, потому что... Полагают, что были два. Да, были два. You know, even in the normal war, like, the Second World War, the whole world was fighting, but Switzerland did not fight. Ну, мы также знаем пример со Второй мировой войны, что была война, но Швейцария не принимала участие в ней. So apparently they stayed in Dwaraka. Ну, и они, скорее всего, остались во Двараке. Okay. А были ли такие ядовы, которые вместе с армией Кришны воевали против самого Кришны? Он же о них и говорил, они же воевали против Кришны. Армия Кришны была на другой стороне, а они сражались против Кришны. Мы же об этом только что говорили. Спасибо огромнейшее за нектарную лекцию, Thank you very much for your nectar lecture, nectar class. за возможность медитировать на Каунтия Прабху ки джай! Шри Прабхупад ки джай! And thank you, we will meditate of the Mayapur. Hari Bol. Thank Hare you Krishna. for inviting me. Have a great festival. Hare Krishna. Hare Krishna. Good appetite! Okay, bro. Have a good feast.